dukora igikorwa cya Our Past. Iki gikorwa cyatangijwe mu rwego rwo gushishikariza urubyiruko kumenya amateka y'igihugu cyacu ajyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 binyuze mu mivugo, imikino mfashanyigisho nk'uko mwabibonye n'ibiganiro bitangwa n'ababaye muri ibyo bihe bibi kugira ngo turusheho gusobanukirwa ayo mateka no kugira uruhare mu kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Ndetse twihaye n'umukoro wo gufasha abagizweho ingaruka na Jenoside mu buryo butandukanye uko dushoboye. Mboneyeho rero gukangurira urubyiruko kugira amatsiko n'inyota yo kumenya amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba, dore ko ejo n'iki gihugu byose ari ibyacu. Turashimira abafatanyabikorwa n'abaterankunga badufashije kugira ngo iki gikorwa kigende neza, harimo Minubumwe, Aegis Trust, Cogebanque, I&M, Sofaru, Goethe Institute, UUG and l'Espace, Imbuto Foundation na Société Pétrolière. Turashimira cyane Positive Production na Issue Arts Center batubaye hafi kugira ngo tugeze ku myaka 11 tugikora Our Past. By'umwihariko turashimira ababyeyi bacu muri rusange batugira inama nziza bakanadufasha kunoza iki gikorwa mu buryo bwinshi butandukanye. Turashimira abadufashije kugira ngo Our Past y'uyu mwaka igende neza ndetse n'urubyiruko rwitabiriye iki gikorwa. Muri aka kanya munyemerere dukurikire video isobanura mu ncamake ku bikorwa Our Past imaze kugeraho muri iyi myaka 11. Murakoze. 2022 marks 11 years since Our Past was started. Our Past is a youth commemoration event of the 1994 genocide against the Tutsi. Our Past was started by Six City Entertainment, a dance group that was made of young people in collaboration with another group of young poets and actors by the name of Jardin Jovi. Starting this event, we had three objectives: to give a platform to the youth as young people ourselves in order to learn the past of Rwanda and build a better future for the country through innovative ways that could attract the youth, deliver messages through drama, music, and poetry. The event provides an interactive platform between the young generation and the older one, as well as our leaders. We believe art is a universal language and therefore easily understandable for the youth. This is why we chose this channel. In this event, we encourage parents to talk to their children and young people in general about the 1994 genocide against the Tutsi and the true history of Rwanda at large. We want parents to open up and tell the truth to their children about the past so that the history of our country does not repeat itself or be forgotten. We believe that one of the best ways to learn about someone's experience is to be in their shoes. We assist genocide survivors with various resources, including physical goods and moral support, to remind them that they're not alone and that they can share their story as they walk their healing journey. In each edition of Our Past, we collected funds and items to help the less fortunate genocide survivors. In the first 3 years until 2014, we worked with a village in Kigali, called Ugizwe, where we helped some of the families to start poultry farming. In 2015, we started working with the genocide survivors village located in Harama sector in Bugesera district, where we provided them with collected funds and several home-needed items. We also took that opportunity to discuss with them on the history of our country and to show that they are not left behind. In 2016, we launched Our Past project, where we renovated 5 old houses in the Narama genocide survivors village within 5 years. We built one house from scratch and we gave water to 5 families with the whole campaign costing 14,400,000 Rwandan francs. For the past 11 years, 78% of our funds were raised by and through young people using our own circle of friends and social media. Furthermore, since the COVID-19 pandemic started, we launched a program of reaching out to vulnerable communities that
that were being affected by the pandemic, where we have reached out to 67 families with food and other home basic needs. In June 2021, our past initiative started a program of renovation of houses and construction of toilets, bathrooms, kitchens, and we provided easy access to water in homes of 9 families in Wahurije. These families consist of Rwandans who relocated to Rwanda in 2012 after being expelled by the Tanzanian government. Along with our upcoming projects, we want to join the government in building a menstrual hygiene management room for Ngeruka Primary School. Because of cultural taboos and stigma, menstrual hygiene and sanitation are topics that are often not acknowledged or talked about openly, especially in vulnerable communities like those we work most with. The transition into reproductive age for some girls is often met with fear due to lack of knowledge about menstruation and lack of information about the changes occurring in their bodies. Because of this, some girls skip school during their menstrual cycle. This is the reason why we decided to join the movement and give our contribution in empowering young girls in primary school. This year, we would like to ask you all to join in our upcoming projects, where we plan to build a house for a genocide survivor named Akimana Desti. Akimana was paralyzed in 2019 during the birth of her 4th child. Additionally, her daughter, who was 17 years old at the time, got pregnant. The family doesn't have a place to call home and isn't able to support themselves. Our past is trying to build them a house and help them to become self-sufficient. Munyemerere mbere yo kugira icyo mvuga nshimire abashiki bacu n'umuna bacu bateguye umwanya bateguye iki gikorwa bibumbiye muri Our Past. Mpagaze hano nk'umukozi ukora hano ku rwibutso muri Trust, ariko mpagaze na hano mfite ubutumwa bw'umukuru wa Ibuka, bwa perezida wa Ibuka yari yatumiwe kugira ngo ashobore kuba umushyitsi mukuru hano, ariko kubera ko hari ibyago umuryango bagize ntabwo yashoboye kuza, ariko yantumye ngo mbashimire kandi arantuma ngo babwire ko mu izina rya Ibuka abona ibikorwa bya Our Past ndetse n'urubyiruko rurimo ndetse n'ibyo mukora, arantuma ngo babwire ko yababonye nigeze kugera hano ndeba uburyo mungana, ndeba uburyo parikingi hariya yose yuzuye, mwandikira message ndababwira ntirega n'ubundi yuza kuza nyura kubona aho nyura, kubera ko urubyiruko rwitabiriye uyu munsi babaye benshi, ni beza kandi baje kumva amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo yambwiye yuko bigaragaza yuko tutazazima cyangwa se abagiye abacu twabuze ntabwo bazazima kandi muhari, kugira ngo mbashimire. Ikindi ndagira ngo mbashimire ni uburyo mwakoranye na bagenzi banjye muri Jenoside na twese dukora hano ku rwibutso rwa Kigali kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Ntabwo rero amateka yatazazima, ntabwo abacu bazazima muhari, kuko mwarashibutse kandi mufite abo mwashibutseho nabo bagize urugendo rwabo bakirugira. Abaduhaye ibiganiro
batweretse ko urubyiruko ari rwo mu minsi iri imbere ruzasigirwa iki gihugu. Hano ku rwibutso twagiye dukusanya ubuhamya duhereye ku bw'abasaza babanye mu gihe cy'ubwami, bose bagiye batubwira umuzi wa Jenoside uko byatanzwe. Ntabwo ari bya bindi twize twebwe muri primaire by'uko Abatutsi bari abagome, umwami Kanjogera yahagurukiraga ku ruhinja kugira ngo yishimishe. Ibyo byose byari ibintu byo kuba urwango, ni nabyo twize. Hari uburyo bwo kugira ngo amateka ashobore guhinduka. Ndagira ngo rero n'abatindiye nongere mbashimire, nongere mbabwire ko aya mateka ari imbere ni ayanyu, kuko u Rwanda mu maboko yanyu. Nongere mbabwire ko aho muzifuza gushyira iki gihugu ariho kizajya, ariko icyifuzwa uyu munsi ni uko mwamenya amateka y'igihugu cyanyu, cyane cyane amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihe ni iki rero.